Page number 86 and exercise number 7 from your journal. Journalize the following transactions in the books of Varun. That is a journal of Varun. Normally, you should prepare 2 full pages journal and 1 page normally for your working notes or rough work, if any. Now look at the first one. Purchased machinery 95,000 and paid 5,000 for freight. Very, very important. By the way, your attention required. I want to tell you something different. Okay. आपने machinery purchase किया है. And what is the value of the machinery on 1st October? Please write in the notes. Notes में लिखो. 95,000 का machinery लिया है. And what is the amount of freight paid? Freight का मतलब होता है transport charge. 5,000. So actually, the total value of the machinery purchase is the 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. देखो, we are not purchasing machinery daily. हम लोग क्या daily machinery purchase करते हैं? काय रोज रोज घेतो का आपण machinery? Okay, सकाळी उठला पूजा केली काय तर machinery घ्यायला चाललो. No, we are purchasing machinery or motor car or building or furniture or a livestock like a horse and all that. Sometimes only, which is called as a capital expenditure. Okay, there are expenditure type like a capital expenditure for purchasing assets, revenue expenditure, day-to-day expenditure like a payment of salary, okay, then rent, wages, stationery, postage. That is called as a revenue expenditure. And deferred revenue expenditure is normally applicable for your advertisement, which is called as a deferred revenue expenditure. Okay, ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया है. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से दैट यू आर परचेसिंग मशीनरी. आपने मशीनरी कितने का लिया है? 95,000 का. और मशीनरी हमारे प्रीमाइसेस में लाने के लिए आपने कितना खर्च किया? 5,000. म्हणजे मशीनरी घेतली 95,000 आणि मशीनरी आपल्या फॅक्टरी मध्ये आणायला 5,000 आपण खर्च केला. एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब मशीनरी आप एक ही बार लोगे और उसको आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी एक ही बार करोगे. सो इट शुड बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. Okay, I am telling you example. One more example. For example, building purchased and paid for the legal charges for purchasing building. बिल्डिंग आपण परचेस केल्यानंतर रजिस्ट्रेशन वगैरे करतो बघा, वकिलाची फी देतो, तो पण वन टाइम एक्सपेंडिचर आहे. मग तो त्या बिल्डिंगच्या खर्चामध्ये ऍड करायचा. हियर ऑल्सो मशीनरी इज 95,000 और उसका फ्रेट 5,000 है. So you should say that machinery purchase for rupees 1 lakh in all. Freight account येणारच नहीं है. No freight account. Freight म्हणजे काय? Transport charges. Okay, freight का मतलब होता है transport charges. तो अभी entry तो ऐसे ही होने वाला है. Machinery account debit to cash. By the way, how the payment is made not given. So it is to cash. Machinery account debit to cash account and amount is total 1 lakh, not 95,000. Okay. So the entry number 1. Machinery account debit rupees 1 lakh to cash account rupees 1 lakh. Machinery account debit 1 lakh to cash account 1 lakh. Narration. Being machinery purchased and the freight paid rupees 5,000. वहां पे मेंशन करेंगे, नरेशन में मेंशन करेंगे freight paid 5,000. Now 3rd October purchase goods, purchases account आने वाला है 1,50,000. And how the payment is made? Through bank. So here the entry will be purchases account debit to bank account. Purchases account debit
1,50,000 to bank account 1,50,000. Look here, purchase of goods मतलब purchase account आएगा, purchase of machinery machinery account आने वाला. Narration: big goods purchased and paid by bank. Now the next, purchase laptop purchase किया है. What is the value of the laptop purchase? Is a 1,80,000. ऐसा कौन सा बड़ा लैपटॉप लिया उनको ही मालूम है. At 18% GST है. We are supposed to make calculation of the same. Okay. Laptop value is a 1,80,000. Okay. Add 9% CGST and 9% SGST. Okay. आता 9% मैंने अमाउंट कितनी डाल बगा. What is the amount you are getting? 9% मतलब अमाउंट कितना आएगा? 1,80,000 का 9% कितना आता है? Is it 16,200? Please check it. Check करो और मुझे बताओ. Is it coming 16,200? 1,80,000 का 9% कितना आएगा? 16,200. So 16,200 टोटल करो. So the total value of the laptop is 2,12,400. Okay. पेमेंट कैसे किया है उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, लेकिन दिया क्या है देखो. Purchased laptop from Nagesh and company worth rupees 1,80,000 at 18% GST. Here how the payment is made is not given to you. That means this is a credit transaction. The name of creditor मतलब Nagesh and company is given to you. So on 6th October, entry is to be taken as a laptop account debit. Laptop account debit 1,80,000. The basic value. Input the CGST account debit 16,200. Input SGST account debit 16,200 to Nagesh and company. Nagesh and company 2,12,400. 2,12,400. Okay. So that is the entry. Laptop account debit 1,80,000. Input CGST account debit 16,200. Input HGST account debit 16,200 to Nagesh and company account 2,12,400. Okay. आज के ट्रांजेक्शन में ये एंट्री इंपॉर्टेंट था. Okay. I am requesting you to put a star for the new entries. मतलब न्यू नया क्या है. Okay. जैसे बोलते हैं ना नया है वह, तो आपको वो टिक मार्किंग या तो स्टार मार्क करके रखना पड़ेगा. Then 10th, paid into Bank of Baroda. Paid into bank मतलब deposited into Bank of Baroda 70,000. It is deposit. Simple entry. Bank of Baroda account debit 70,000 to cash account 70,000. Bank of Baroda to cash 70,000. 70. Narration.
being deposited. मैंने इसका डायरेक्शन बताया क्या नहीं बताया? 6 तारखेची डायरेक्शन सांगितले का मी तुम्हाला? हॅलो यश, 6 तारखेची डायरेक्शन मी तुम्हाला सांगितली होती का नाही? नाही. मी सर पहिली ही सांगतो नरेशन, मग आपण ही सांगतो. चला ही नरेशन लिहा. Being laptop purchased with 18% GST. Being laptop purchased with 18% GST. Okay, now narration for 10th October. Being cash deposited. Being cash deposited. Now 12th October, paid rent 4,000, commission 3,000. You know the entry. This is nothing new in this. Rent account debit, commission account debit to cash. Rent account debit. उसका amount है rent का, amount of the rent is a 4,000. Then commission account debit. Commission account debit 3,000 to cash 7,000. Being rent and commission paid. Being rent and commission paid. Now 15th October. Please see that what is given to you. The goods are purchased from Tushar and Company. Okay. The value of the goods purchased is a 1,20,000 at 12% GST and paid half of the amount by RTGS. Now, purchased goods. Okay. Better you make a calculation in this way. 1,20,000. Add 6% CGST. 6% SGST. So 7,200, 7,200. इसका 6% कितना आता है? उतना मैंने ले लिया. So this is the value. Half the amount, मतलब 50% paid by RTGS. RTGS मतलब payment is made by bank or through bank. तो इसका आधा करते हैं and half is credit. That is Tushar and Company. Okay. तो इसका हाफ करो कितना आता है देखो. $67,200. So actually the total amount is 1,34,400. Out of that half the amount is paid by RTGS. आपण half amount RTGS ने दिली आणि बाकी half amount credit वर ठेवलेली आहे. Okay. So entries to be taken in this way on 15th October. Purchases account debit 1,20,000. Input CGST account debit. Input CGST account debit 7,200. Input SGST account debit 7,200. To bank, यहाँ पे आपको 50% बैंक से पेमेंट किया वो लेना है. And to Tushar and Company. Tushar and Company. Okay, 67,200. So the goods are purchased from Tushar Company with 12% GST and half the amount, you know, that is paid, okay, through RTGS and remaining on credit.
मी याची पण नरेशन सांगायला विसरली असेल, तुम्ही मला आठवण करून द्या प्लीज. रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज रिमाइंड मी इफ आय एम नॉट टेलिंग नरेशन इन द एक्सप्लेनेशन. कधी कधी विसरून जातं. याची नसेल सांगितलं तर लिहा. 12 ऑक्टोबरची being rent and commission paid. Rent and commission paid. Now 15th October narration. Being goods purchased with 12% GST. 12% GST. And half the amount paid by RTGS. Half the amount paid by RTGS. RTGS. बर, तुम्हाला आज सगळ्यांना मी एक छोटस काम देणार आहे. तुम्ही या सगळ्याचे लॉंग फॉर्म शोधून काढायचे. ओके, आणि ते मला व्हॉट्सअप करायचे. आरटीजीएस का लॉंग फॉर्म, एनईएफटी, आरटीजीएस एनईएफटी या दोन्हीचा लॉंग फॉर्म काय आहे हे तुम्ही गुगलला शोधायचं आणि मला पाठवायचं. Anyway, present. Now the next one. Cash purchases 50,000 and amount is paid by check. Simple entry. So 16th October. Purchases account debit. Okay. It is 50,000. To bank. Okay, we know that we are having Bank of Baroda. हमारा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बट अगर आपने मेंशन नहीं किया that makes no difference because we were not doing at this stage it was Bank of Baroda. सेकेंड एंट्री के वक्त हमको कहाँ पता था ये बैंक ऑफ बड़ौदा करके है. Narration. Being goods purchased and paid by check. Being goods purchased and paid by check. Okay. Now your attention required for the transaction dated 20th October. Invoice goods to Satish. Invoice goods to somebody. Satish. Okay. किंवा आणखीन कोणी असेल, वॉट एव्हर नेम. याचं मिनिंग काय होतं? दॅट मीन्स गुड्स आर सोल्ड. इनवॉइस गुड्स टू समबडी मतलब गुड्स आर सोल्ड टू सतीश. ओके. इनवॉइस गुड्स टू सतीश 80,000 12% GST and amount received by check. Amount हमको चेक से मिला है. So here actually these are goods sold worth 80,000. That is the value. And that is a 12% GST. So add 6% CGST, 6% SGST. इसका 6% आएगा 4,800, 4,800. Okay. And the total amount is received by check. हमको ये amount check से मिला है. We are getting the same by check. Okay. So now the entry is to be taken. Here is a bank account debit. Bank account debit. Total amount 89,600. This is the total amount. तुम्हाला मिळालेली अमाउंट बँक चेक नहीं मिळाली ना. You are getting by check. Two sales 80,000. सतीशचं नाव येणार नाहीये. नो सतीश अकाउंट because this is a cash transaction, direct cash transaction. Then to output CGST account 4,800. Then to output SGST account 4,800. So this is the entry on 20th October. Being goods sold at
being goods sold at 12% GST. 12% GST. Now the next. $25th बघा. This transaction is ridiculous. हा ट्रान्झॅक्शन थोडासा वेड्यासारखा दिलाय नाही का? तुम्हाला काय वाटतं बघा? काय दिलंय त्यांनी? 25 तारखेला पेड टेलिफोन चार्जेस 90,000. 90,000 telephone charges are paid. It is really very high considering the size of the company. Whose bill can be like this? It can be the bigger company. मोठ्या कंपन्यांचं असं बिल असू शकतं. But he is just a sole proprietor. म्हणजे एकच व्यापारी हा, only one person, sole trader. तो उसका बिल इतना आएगा. हमको क्या करना है भाई? लिखना है टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000. टेलीफोन charges account debit 90,000 to cash account 90,000. Being telephone charges paid. Being telephone charges paid. Okay. आता 27 चा ट्रान्झॅक्शन सांगा मला. परचेसेस आहेत का सेल्स आहेत? तुम्ही कुणीतरी मला सांगा. यू प्लीज टेल मी. रीड इट केअरफुली. सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट सेल्स आहे ना? ओके. काय दिलंय? मिसेस वर्षा बॉट गुड्स फ्रॉम अस. ही बॉट गुड्स फ्रॉम अस. मतलब वी बॉट गुड्स. बरोबर. सो दीज आर आवर सेल्स. ओके. 90,000 at 12% ट्रेड डिस्काउंट. तो 90,000 के ऊपर आपको 12% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है. 12% टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट. अभी 90,000 का 12% कितना आएगा? कैलकुलेट करते हैं. 10,800. Okay, so what is the remaining amount now? 79,200. So these are goods sold to Varsha. Okay. Now you tell me one more thing. This is a cash transaction or a credit transaction? क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. Credit transaction. My entry सांग मला. यश पटकन काय entry will? What is the entry? सर वर्षाज अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 79,200 to sales account 79,200. Correct आहे. So that is the entry. आपण जरा व्यवस्थित लिहू. मिसेस लिहूयात. तिला मिसेस म्हणले का नाही? मग आपण मिसेस वर्षाज अकाउंट डेबिट 79,200 to sales account 79,200. Narration. Being goods sold at 12% trade discount. 12% trade discount. आता 28 ला बघा काय दिलं. What is given on 28? Okay. Purchase goods from Abhijit Sons 1,50,000 with 18% GST. Okay. So 1,50,000 is the amount and 18% GST. So goods purchased 1,50,000. Add 9% CGST, 9% HGST, 13,500 and 13,500. The total value is 1,77,000. Now these goods are purchased from Abhijit and Sons. Okay.
नाव व्हॉट इज द एंट्री? काय सांगा बरं एंट्री? तुम्ही सगळ्यांनी प्रयत्न करा सांगायचा. कमान सगळे एकदम बोलला. Purchases account Purchase debit Purchase account debit to debit, Abhijit and Sons account 1000. credit. input CGST account, input SGST Input account 9% debit CGST to account, Abhijit and input Sons 9% account. तुम्ही हे विसरायचं नाही आदित्य. डोंट फॉरगेट दिस. व्हॉट टू राईट Yes, sir. हियर? ओके, लुक Yes, हियर. sir. द एंट्री शुड बी टेकन इन दिस वे. Purchases account debit. Purchases account debit. Okay, 1,50,000. Put a CGST account debit. Put a CGST account debit 13,500. Put SGST account debit 13,500 to Abhijit and Sons 1,77,000. So that is the entry. कळलं? Now next. Narration. मी तुम्हाला आय गेस याची नरेशन सांगितली होती का? हा सांगितली. याची लिहा. Being goods purchased with 18% GST. 18% GST. ओके, आता 30 तारखेचं ट्रान्झॅक्शन बघा. Paid to Abhijit and Sons and received 10% cash discount by check. Okay, हे फार इम्पॉर्टंट आहे की तुमचं लक्ष पाहिजे. युअर अटेन्शन रिक्वायर्ड प्लीज प्लीज प्लीज. युअर अटेन्शन रिक्वायर्ड प्लीज. इकडे लक्ष द्या प्लीज सगळ्यांनी. इथे बघा. What is the amount due to Abhijit and Sons is 1,77,000. बरोबर, एवढी अमाऊंट आहे का नाही? बरोबर. पण ऍक्च्युअली आपण त्याच्याकडनं परचेस किती केले? व्हॉट इज द अमाऊंट ऑफ गुड्स परचेस फ्रॉम हिम? 1,50,000. Okay, now he is giving us 10% cash discount. Received. तो इसके ऊपर आना चाहिए. तो मतलब this we are paying actually 15,000 less. Okay, 15,000 आपण कमी करणार आहे, पण ते यातनं कमी होतील. So the remaining amount is now coming 1,62,000. Okay. Always remember that you are not getting any discount on the government taxes. Government taxes ला कसलाही डिस्काउंट मिळत नाही. कोणीही डिस्काउंट देत नाही. बरोबर. मग आपको ये 13,500 पे करना ही पड़ेगा. But you are getting the discount on the basic amount 1,50,000. तो मैंने उसका 10% कैलकुलेट किया और फिर टोटल अमाउंट कितना देना है? 1,77,000. उस पे से कट किया. So actually we are giving the check of 1,62,000 to Abhijit and company. तो इसका एंट्री क्या आने वाला देखो. This is very special, very very special. Abhijit and company account debit. Okay, Abhijit and company account debit 1,77,000. जितने का क्रेडिट मिला है उतने का मैंने वापस डेबिट कर दिया. मैंने ऐसा एक एरो दिखाया देखो. To bank account 1,62,000. That is the check given. And to discount received account 15,000. Okay. Dual aspect concept काय म्हणते? जेवढं डेबिट आहे तेवढंच क्रेडिट पडलं पाहिजे. जितना डेबिट टोटल है उतना ही क्रेडिट टोटल आना ही चाहिए. ओके, लेकिन मैंने 10% डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट किया? ऑन बेसिक अमाउंट ऑफ परचेसेस, नॉट ऑन जीएसटी. जीएसटी नाही कॅल्क्युलेट केलं.
बिकॉज दैट इज ऑलरेडी बिल्ड अमाउंट, मतलब गवर्नमेंट को डिक्लेयर कर चुके हैं हम, तो उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट हमको आके ऐसे पकड़ेगा. ओके, नरेशन. Being paid to Abhijit company at 10% discount. At 10% discount. Please read the last transaction and try to answer me. आपण याला एक स्टार करा, सगळ्यांनी या एंट्रीला स्टार करा. पुट अ स्टार फॉर दिस एंट्री. अदिती, काल तू कुठेतरी पळून गेली होती म्हणजे कधी प्रॉब्लेम झाला. डेटा संपला होता. हो, आय एम जोकिंग. प्लीज डोंट माइंड. हा, इट्स ओके सर. ओके, हा चल अदिती, शेवटचं ट्रान्झॅक्शन पेड काय म्हणलं? पेड फॉर ऍडव्हर्टिजमेंट 8,000 अँड ब्रोकरेज 12,000. आता सगळ्यांच्या मनात प्रश्न असेल, व्हॉट डू मीन बाय ब्रोकरेज? ब्रोकरेज इज नथिंग बट अ कमिशन ओनली, and the brokerage is normally paid to the agents who are dealing in the real estate. Okay, मतलब जो फ्लैट सेल करके देते हैं या परचेस करके देते हैं, या जो भी हमारा गाड़ी परचेस करके देते हैं, सॉरी सेल करके देते हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं? ब्रोकरेज देते हैं. बट दॅट इज अवर एक्सपेंडिचर ओनली. बोथ आर अवर एक्सपेन्सेस. आता एंट्री सांग आदिती, मला पटकन एंट्री सांगायची. Advertisement account debit 8,000, brokerage account debit 12,000 to cash account. Amount? Cash account 20,000. Correct. Advertisement account debit 8,000. Brokerage. Okay. ते व्यवस्थित लिहा, नाही तर चुकून बोकडेच लिहाल. बोकडे बिकड नको आपल्याला. It is a brokerage, brokerage account debit 12,000 to cash account rupees 20,000. Narration. Being advertisement and brokerage paid. Advertisement and brokerage paid. Okay. चला आपण टोटल करूयात. Let us take the total of the same problem. Okay, total ओव्हरऑलच करायची आहे टोटल आता. ओके. $13,56,600 टोटल है सर. निनाद ने बोला. Ninad, you Yes, are sir. too fast. Very smart. मैं टोटल कर रहा हूं. काय टोटल आहे ते सांगा बरं परत. Come on. 13,56,600. No, Ninad. I think it is coming 11,79,600. Check करा बरं. सर माझं पण 13,56,600 चालेल. हो सर. आपण चेक करू ना बघ, हे किती आहे? 1 लाख. बरोबर, चेक करू आपण. चल, we will check it up. पहिलं 1 लाख है, 1 लाख, then 50, then 1,50,000, then 2,12,400, then 70,000, then 7,000 rupees. बरोबर. $7,000, then 67,200, 67,200, then 50,000. आता इकडच्या अमाउंट बघा. इकडच्या अमाउंट आहेत 89,600, then 90,000, 79,200, 1,77,000,
ओके and 20,000. बरोबर मी 1,77,000 दोनदा घेतले 13,56,600 is the total. Correct. 13 lakh. सर ते 1,77,000 दोनदा घ्यायचंय. दोनदा घ्यायलाच पाहिजे तर दोनदा आहेत ना हे बाय हो, सर. दोनदा आहेत ना. हो सर, हो सर. Yes, that is the total. Okay. By the way, so actually that is the complete solution for the question number 7. आज के solution में अलग क्या था? What was the different thing? काय वेगळं होतं सांगा बरं. Okay, entry number 1. Machinery में हमने freight charges, transport charges add कर दिया. Always remember, whenever you are purchasing any asset, you must make addition there. Addition केलं पाहिजे. बरोबर. And secondly, while calculating the discount, you must calculate on the basic value. Okay, not on the total value. Okay, so let us meet tomorrow.